always glad to be here with this fine group of DOAs. Estou sempre muito contente de estar aqui com esse seleto grupo de desenvolvedores. We'll try and make this work, but if I keep coming down here, I'm going to have to learn Portuguese. Vou tentar fazer isso funcionar, mas eu tenho que aprender melhor o português. You've also had a bad effect on me. I came down here a few years ago and I come back looking like Max. É como aquele teve alguns anos atrás e agora ele voltou parecendo Max. Become a revival. There are some who would say I am one already. Yeah, I'm sure. I have been asked to give you a little bit of a history on the knighthood degrees. Ele vai falar pouquinho sobre os graus de cavalaria, foi pedido aí. Most of you may know that Mother Priory was started in 1947. A maioria de vocês deve saber que o convento mãe começou em 1947. From 1947 to 1967, there were no additional knighthood degrees. 47 a 67 não havia nenhum outro grau de cavalaria a não ser o grau de cavaleiro. In 1967, a young fellow by the name of John Ferguson sat down to write a couple of degrees. Em 1967, um jovem chamado John Ferguson se sentou para escrever um grupo de graus. John was from Cincinnati Priory, and his first attempt at writing was the degree of Evan. John era do convento de Cincinnati e o primeiro grau que ele parou para escrever foi o grau do ébano. He then also wrote the degree of Anon. Ele também escreveu o grau de Anon. Now, we as in the Ohio State Priory, submitted both degrees to DOA International. E o convento de Ohio levou ambos os graus para o DOA International. They picked Eben and gave Anon back to us. Eles pegaram o ébano e devolveram o Anon para eles. And we kept it. Nós ficamos com ele. The next degree that came along was a degree based around a play. O próximo grau que surgiu foi grau baseado numa peça. The boys in Texas wrote a play about the life of Jacques de Molay. Os garotos no Texas escreveram uma peça sobre a vida de Jacques de Molay. To the best of my knowledge, it was only presented at that one Supreme Council session. Pelo que ele sabe, a única vez que foi apresentado foi uma sessão do Supremo Conselho Internacional. There were some things in this play that Dad Cutchball and I thought would make a good degree. Havia algumas coisas nessa peça que ele e o irmão Cutchbeck acharam que podia fazer um bom grau. And that's where ex-templar came from. E daí que veio o grau de ex-templário. Dad Cutchball did most of the writing. It shows that he did most of the writing for ex-templar. O Cutchbeck fez a maior parte dos escritos sobre esse grau. But some of us kind of cleaned it up for him. Some of us cleaned it up, revised. Mas ele fez boa parte da revisão do grau. Ele removido muita coisa do grau. American slang is sometimes hard to translate. The next degree that came along, and we are talking at least a year or 2 years in between. The next degree that came along, Dad Cutchball, after we had started conferring these degrees at the state congregations. Got a break and then you get caught up. Os próximos graus vieram 1 ou 2 anos depois que já estavam conferindo esses graus no estado de Ohio. Don't know what he said, but he
sure compress a lot. The next one, Dan Kushbaugh decided we needed a degree to talk about what happened after. And that is how Triad was formed. Aí eles pensaram que o próximo grau teria que ser o que aconteceu depois. Daí que veio o grau da tríade. Now, Triad, Dan Kushbaugh invited 12, 13 of Priory's best ritualists and dramatists to meet at his house. Então o Cashback convidou 12 a 13 dos melhores ritualistas do convento para sua casa. We met around his dining room table and wrote that degree. Nós nos reunimos ao redor da sua mesa de jantar e escrevemos aquele grau. In one session. Uma sessão. Long session. Uma longa sessão. You can imagine how long it was to translate that. Falei que foi muito mais difícil traduzir isso aí. So at that point we had Extemplar, Triad, Evan, and Anon. Então naquela época a gente tinha Tríade, Extemplário, Anon e Evan. You got them reversed, but you know. See, I'm beginning to pick up on this. At this point, Dan Kushbaugh, he was the director of knighthood in Ohio, but he also got made what you would call a Grand Master, District Master, District Grand Master. He was the district governor of the 4th district, so he got very busy. Naquela época, então, o Cashback ele era diretor de ritual e também como se fosse um oficial executivo regional de Ohio. So he turned to me and said, "Would you fill in the rest of them?" Então ele chegou ele estava muito ocupado, então ele chegou ao Pet e pediu para ele, e se você completasse, se você fizesse os outros casos? And, well, the Knight of the Chapel degree came from an old book, a romance about a love story for Jacques de Molay. Então o Cabelo da Capela veio de um romance, um velho livro sobre Jacques de Molay. A love story. História de amor. And the first chapter, which was 60-some pages long, told the story that is told in Knight of the Chapel. O primeiro capítulo, que tinha umas 60 páginas, contava a história que tem no grau do Cabelo da Capela. The book was printed in 1880. O livro foi impresso em 1880. So we don't have to worry about copyrights. Não tem preocupação com copyright. Direitos autorais. I took it from being a chapter in a book I turned into a script writer and turned the words from the page into the play. Ele pegou as palavras que tinham na peça, no livro, e transformou na peça. And so far I haven't found anybody who's found that book. Até agora ninguém descobriu que livro é esse. I have 2 copies. Then I have done some research. We still have a gap Ele fez uma pesquisa porque ainda tinha uma falha between the Knight of the Chapel and ex-Templar to explain how Beamway got to be a Knights Templar. que havia uma falha entre o Cavaleiro da Capela e o ex-templário, de como Jacques de Molay se tornou um cavaleiro